Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ solution to foundational error. Solution to foundational error. Anyị wee na-ekwu na enwere ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche nwere foundational problem. And again, one under the influence of my voice, upon a family unu foundational problems. I kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na ịbụ onye na-pay attention. Ọtụtụ ihe kọsụrụ ya. But what I want to tell you today is that don't keep quiet when those things, abnormalities, keep repeating themselves in your family. What the Igbo adage says, and I quote, agba mbụ ọtụọ n'ogbe, agba abụọ ọtụọ n'ogbe, o wee jụọ sị ọ bụ so ogbe ka a pịara akụ. Atụrụ sị na ebe anụ ukwu si ga, ebe anụ nta si ga, n'ọkụ ya ebe a ka esi ga. O wee sị na ihe nke agbara ya agharị. That thing that is a hindrance to your family, that made it possible for someone to succeed massively. No one nwanne gị na-eme ọfụma, mana o megide anụ ọfụma ruo mgbe ọ sị ka ọ lụọ ụlọ ka o mee foundation na be nna gị, o nwee problem. Ọ bụrụ na esi zụrụ ngwa ahịa nwere ike gbaa ọkụ. Ọ bụrụ na ahịa gbara ọkụ, o nwere ike ndị ori ezuo ya, ma ọ bụ o nwere ike onwe accident nọrọ n'otu ọrịa. Ego ahụ anyị eji wee jelu foundation ahụ anyị eji wee eme foundation na be nna gị akọrọ ya akụkọ. Ọ bụrụ na ị nwere foundational problem, ha bụ ọmụmụ, nwee ndị bụ ọnwụ ike, nwee ndị bụ ogbenye ọnụ ntụ, nwee ndị bụ ịyaya, ọnwụ erughị eru, ihe ndị a niile bụ foundational problems. And I can tell you, until you find out where the thing is coming from, ihe na-eti mkpu na-ebute ihe ọta wee solve all the problem. Maka ndị Igbo na-atụ isi na ọ bụrụ na akpapụ ogwu dị n'ụkwụ, ọ bụ eru ana etu ndị baịsị atụ ya n'ihu. Yes, he who does not plan is planning to fail. Ihe ndị a bụ ihe anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa. But before we dive into today's lecture proper, important announcement. Echefuna na anyị na month of November. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is not a barrier. Na aja anyị na-achụ na temple ma ọ bụ ọrụ mmụọ anyị na-alụ. N'isi ụtụtụ a, ejegori m na temple chụọ aja nke ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of ọdịnala Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Tụ a ka anyị si eme ya ụbọchị ọbụla. Anyị ga-emegide ruo the last day of the month. Anyị ga-eje na mmiri kpee ihe ọnwa n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụaja gbuo ebu mee saraka, nwanne chụkwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị dị interested n'iso na ya bụ aja, maọbụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, maọbụ na ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Now let's dive into today's lecture. Omadi long, just pay attention. Gịnị ka anyị maka ekwu? Ọ bụrụ na na-echọrọ isoela anyị, pay attention. Ọ bụrụ na ị na-ele vidio na-atag ya friends and well wishers, ndị ọbụla si na family ọbụla maọbụ ndị ọbụla maọbụ enyi gị ọbụla ifeero na ha nwere foundational problem maọbụ na family gị, tag ụmụnne gị ha nọ on the horse's mouth. Share it. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egosi gị ma gozibiga gị oke. Ihe na-achọ ịkọwalụ gị na o nwere family si nwere foundational problem. O nweghị ana nwanne gị ọbụla, ọ bụ nwoke, ihe bidoro dịbara mma
o wee nwa wee sị ka ya bịa mee foundation na be nna gị. Ọ nachigha, o si obodo oyibo bata, o si Lagos bata, o si Abuja bata, ọ nachigha na onwe problem. Ọ sịghị na ya mara ihe bata na mgbe ọ na ya batara n'ụlọ bịa chee echiche ka elu ụlọ, nsogbu adị. Etu a ka o si mee Uncle Chibuike, etu a ka o si mee Uncle Amaechi, etu a ka o si mee Uncle Emeka. Abịa na be nna gị, foundation emere eme arụcha karịa. I can tell you no smoke without fire. Ọ bụrụ na iso na anyanwụ family ya wọpụta, ọ bụrụ na ya afụ beautiful damsels amụ ụmụazị masịrị mma, ekposala ụmụ agbọghọ ise, nwere nke esi nke nji n'aka, ụmụ agbọghọ ise beautiful ladies. Yes, ị na-afụ ha age 30 to 42. O nwere onye ji nwa ọka na-ele one. Onwe nke jere eje ọ nata. Ya bụ ụbọchị ha ji achọ di ka ndị ala ji achọ nwaanyị. Agbakwara nkịtị, no smoke without fire. O nwere family nke mma asọbụ aka ha bụ problem ha some years back. Ihe ọ na-eme ha bụ onye ọbụla nụrụ di na ya bụ agbụrụ, nwata nwaanyị ọbụla jere ije eji jee nụọ di, o jee ebe a mụ ụmụ na ma ọ bụ nke ịtọ ọ nwụrụ. Nke ada jere ije edi wee mụọ ụmụ na abụ na nke ịtọ nwụrụ, agbụrụ nie. Nke na-eso ejere ije edi mụọ ụmụ na abụ ọ nwụrụ, ya kwa anwụ agbụrụ nie, asị na ya bụ ka onye incident. Emekwa onye nke ịtọ jekwa ije edi, agbacha nkwụ ya, ọ nọkwa ara ole ma ole ọ nwụrụkwa. Mgbe a okwu ji wee pụọ ọsọ, maka na anyị na-agwa ha ekworo. Mgbe ahụ eji wee jezie wee jee ọnwụ dawakwa na nke ịnọ. Mgbe ahụ ka eji wee jezie jụba ese tụgbazie omimi, e wee find ya out na o nwere nwaanyị bịara ije edi na be nna ha n'obi ha. Nwaanyị a bịara ije edi ewee mewo onye bụ nwaanyị. Nwaanyị a maka na a na-ekwo ekworo nwunye edi, ewee mewo nwaanyị a. Nwaanyị a mgbe ọ na-anwụ, ọ na-ebilid go to death maka na o nwere nwa ọ dị ime ya. Mgbe ọ na-ebilid, nwunye edi ya sị ọ dị ka ọ bịanyere ya aka. Mgbe bụfọ ọnwụ wee kọsụ si na ije edi ya bịara na famili ahụ ije ịfụnanya, na nwatakịrị ọbụla si na ngwuru a wee jee ije edi n'ebe ọzọ na-aga emegbu ya. Na nwụọ na nwatakịrị ọbụla si ebe a ji ije edi na-aga emegbu ya na ọ ga-anwụ. Okwuchi okwu a na-amụ ya amụ, ha na-ene ya anya ọnwụ tiri na-eje gbapụta ya n'afa wee jee mebe ihe dị na ya. Onye bụ n'ọkwụsị isikwana dị ihe adịrọ, ihe dịkwa. O nwere famili ya apụtanụ, ọ bụrụ ọnwụ ike. O nwere ndị ike gwara m na befa na-adị akarị 50 years, ofu ife ya emeriri anwụ, ọnwụ uchu n'ebe ụmụ nwoke nọ. O nwere famili nke ịma mma, nna fa mụrụ ha nwoke na-abụ, nke a nụrụ nwaanyị mụta nwa, nke ọzọ nụkwa nwaanyị mụtakwa nwa, mana ihe a na-amụ nwaanyị. Nke nwunye ya mụrụ nwa nwoke a ma nọrọ ụwa iyi ọ nwụrụ, mana amụọ nwa nwaanyị ọ dịrị. Isikwana na ihe adịrọ. Famili ụnụ bụrụ famili na-abụ ebe ndị ọzọ jere gaa, unu jee ụnụ atọ. O nwere nwaanyị beela anya mmiri wee bịa na temple yesterday from Imo State. Ọ mmadụ sendịrị ya, onye maara m ọfụma sendịrị ya wee bịa. Nwaanyị na-ebe anya mmiri, ọ fọkwu ma m were ego nji nye, mana achọrọ m ya o ji ego moto, si na-eji ego moto. Ọnọdụ ya metụrụ m wee na-akpọkwu ndị aka na ndị ekele na mmụọ ndị na-eji ozi na temple. Ha jee gbata nwaanyị ọsọ enyemaka, hụ na nke ọrụ gị ihe mere nwaanyị a ọ ga na-ewute gị. Nwa bụ onye anyị tritiri ụdị kesi ya some years back na temple. In fact, ọ maka ụdị kesi ya ka anyị ji wee bido ihe a na-akpọ Monturu rituals. Monturu ritual abụọ aja mụnwa personally na-achụburu onwe m mụtụ ụmụ mmụọ nọ na temple, all personal devotion. Maka na that case ya anyị tretiri years back ka mmụọ ji wee sị m mepee that ritual ka ndị mmadụ nwee ike na-ajoin ya. Na-aga esi na ya bụ ritual, Monturu ritual wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ. So nwaanyị a bịara na temple yesterday. Gịnị mere? Mmadụ directly ya. Gịnị bụ ihe nsogbu? Nwaanyị a mụrụ ụmụ agbọghọbịa
ịnọ ofu nwoke nwaanyị a di ya ngwa ewido o wee bụrụ na ofu nwa nwoke ahụ mụtara bụ di ọkpara ya jebere Austria since 25 years ago o jibere anya ya fụ nwa ya nwoke the only son for 25 years nwaanyị a wee na-ebegheri na the last time ya nọ maka nwa ya bụ na ọ nọ nga mana the worst thing na ya adịghị anụzi olu dị nwa nwatakịrị ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ mana obi na-agbanwe ya n'ọsọ ofu nwa nwoke ya nwere nwaanyị na-ebe na-asị ka onye ya hapụrụ ngwurube di ya ụmụ ya ndị nwaanyị nwere nke akụkara isi ụfọdụ nke di ya abịara nke ahụ asị m na ya nọ ọ na nwaanyị na-ebe na ya mụrụ na o nwere ihe mere ụmụ ya wee ghara ịbara iwu ọnọdụ ya wutere ekpekwara m ekpere ubi okwu n'ọnọdụ a na ihe mkwuru bụ na ya bụ nwanne nwa ya nwoke anwa ga-anatarịrị na ya nwa ya nwoke ahụ dị ndụ ma ya nwatakịrị a ọnọdụ ya na-ewute ya ọmakwana ihe ọ na-eme so ọnọdụ ya na-ewute m so much wee jụọ ajụjụ chụọ aja maka ya si na Chukwu okike ha jekwanata ya nwatakịrị ọnọdụ ya bụ na ọ dị ndụ mana ọnọdụ ya adịrọ mma ejeje anana ọ na-ebe arịrị kedu ka ya ga-esi wee nọ n'Europe Austria 25 years gbara aka nata ewogie na ọbụgoro onye nke ekpomere ekpome ka e gwụrụ agwụ nobody is even willing to help even there ọ ga-anọ ihe awa obodo ọ nọ Austria ndị ụmụazị ya nọ abịago obodo bute ike na ya maka nọ ihere onwe ya na-emezi ya onwe mgbe ọ dị ya ka asị na ọ chọrọ ịnata Naịjirịa ya wee obere ego ọ na-esi ebukọ akọrọ ya akụkọ ojizie nnọọ ka asị ifu na nwere ihe mere ihe nye anata na be nna ya ka ọ bụrụ etu a ka a ga-esi wee rie ya ebe obi wee na-agbawa nne ya emego m ritual kwesịrị ime na temple yesterday wee gwa ihe ọ ga-eme ya jebe na be nna ya karịa aja ọ ga-eme na uruo na ngwurube di ya nwa ka ụmụ mmụọ ji edunata ya nwatakịrị nwoke ka ọ hapụ ime ihere o mewere machi ekwena onye ụta atara ya so what am I saying? O nwere ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a ekpekwara m ekpere chụọ aja ka ezinụlọ niile ndị nwere foundational problem ndị nọ n'ọnọdụ dị etu a ka emere ha mara enwe akasia speaking now enwere ọtụtụ ezinụlọ ka nọkwa na the same problem nwanne ha ejego obodo oyibo 10, 20, 15, 30 years nothing blọk ọkpụrọ onye a na-agwa gị 25 years ya afụbere ya anya blọk ọkpụrọ ana ogoro nothing n'ike Chukwu by the power of Chukwu oke pụrụ ime ihe na aja na okwu anyị na-ekwuru ụbọchị taa ga-esi na eto ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ I can tell you without missing words na enwere ọtụtụ ezinụlọ ndị nke ha jere obodo oyibo ka nọrụ ruo taa 20, 25, 30 years nwebere ihe emere ihe a na-ayọsị wụ ma a ga-ejikwa anya fụ ọgụrụ onye buchi anya wee na-ayọ ndị aka na ndị egede na mmụọ onye na-eje ozi na temple si jee tọkwanata ndị na-etu a ha amaka na ụma ọ kama ojije ha jere ga-abada ezinụlọ na uru kama ka ha na n'iyi ebe a maka gụwara onwe gị under the influence of my voice now before ijebe obodo ọbụla ije chụnta ego ọ bụ obodo oyibo ọ bụ Naịjirịa isi na village na-eje Abuja na-eje Lagos ka ije kpata ihe gị na-ezinụlọ uru iri ịgwakwalụ mmụọ dị be nna gị ị na-eje ihe dịka ị na-eje Ọstra, ị na-eje Germany, ị na-eje America, ị na-eje Canada ịgwakwalụ mmụọ dị be nna gị na-egwe ebe ị na-eje. Did you inform your ancestors where you are going? Igbo adage says na nwatakịrị gwa okenye ebe ọ na-eje gwa ihe ọ ga-eru okwu ma o ruo sịkwa na nwatakịrị nna ya biere ụgwọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ
You that is in abroad, did you inform your ancestral land that need a job do you ki what you the number with that no? Have you help what I hear meg? If what Hana ways are there for number, help when I keep for number. Need joke when I job do you need joke one at. Nan they said bye bye, that's a wagon no. He got the call offer. Emoconade, one when I told Song Gongo, Bruno, kitchen on e key. I can tell you, if you did not solve your family problems here before traveling, some of you think that once you get Japan visa more, you get American visa more, you get Canada visa, that you have solved your family problem. You are wrong. If you did not solve and do what you're supposed to do here, those family foundational error will still follow you to Canada, will still follow you to Germany, and still fuck things up for you. Even when you are not into drugs, somebody will frame you up. Iganga. You know that they will not turn them mad on today for no reason. They are not the person that committed the crime. You will always be at the wrong place, at the wrong time. In a half of he name or one on the longer today, Hana Tafo, here roommate the Hameta, roommate Gashike, a Taba Fujabenga. For an Atawfo, no where I see the Dapanya of what or Koyon. I was on Dodos the guy Jebang talk. Or 2 days, no one in Kema or Sim Niamugumo 5. Nemo 5 for 1 he had endo. And the one on Canada or the other carry 1 year. Garden by doing 1. Didn't go Gamo 7 months, 8 months. Now I don't want to get for some days go away young. Don't keep quiet. In creation, once you keep quiet if those things negativity is happening to you, it seems as if you accepted it in good faith. You must be angry when those negative things is happening in your family. Don't keep mute. Oh, no, Matthew 7:7 says that I quote, Yoiga Yota, ask, seek, Joiga Chota, knock, the door will open for you. Meaning, you must make an effort. You cannot just be sleeping and slumbering, folding your arms and thinking that something manna will fall from heaven. You must be angry and take a decision that is enough. Even if what the prodigal son, he took a decision and said, no, I can't continue. He was angry. He got angry with his condition. He said, let me go back to my father. If I reach to my father, I will plead, even if he will employ me as one of his laborers. And behold, he went back and he was accepted and integrated into the family. I don't know what they are passing through, but I can tell you that missing words. That they still have a choice. If you have traveled before, you did not do the needful. If you cannot come back to do the needful, engage a third party that will perform the ritual and the appeasement. Tell your ancestors that you are sorry. That in Emaroma, you are ignorant of how things work. That they should have mercy for you and help you to get favor over there. You must keep the ground running. You must do it. You that is preparing to go, this thing is not what you just go and be talking to your reverend father or your pastor. Go to your father's land. Establish covenant with your ancestors. Tell them that you are going there. That you want to be their representative over there. That they should link you with the powers and decision makers, shakers of powers in that land. These entities that is in charge of wealth. So that when you enter that country, the entities in that country will welcome you as someone that was introduced to them by your own ancestors.
You cannot compare somebody that went to Canada without knowing anybody. It doesn't have any there. You cannot use that such a person to compare somebody that his father had made all the arrangements over there, and has relative that will come to airport and pick you up. You cannot use your smooth running to compare somebody that doesn't have anybody there that will even welcome you in the airport. So what am I saying is that when you have foundational problem, maybe people are dying prematurely, maybe you have problem with multiplication, whether multiplication in terms of having children, surviving children, multiplication of wealth, you are having issues with that, or you are having a problem with untimely death, maybe accidents, keep dying on weekend, or you are having problem from building a new structure, starting and completing it. You have a problem in your family that you people are not finding it difficult to have children, or getting married, and you know that it's not that you didn't get married is not because you have bad character. No, but the problem is that nobody is even asking you out. Nobody is even willing to marry you. So when you notice that this is a family problem, or there is this particular sickness or negativities that is bringing you people down, what this person is complaining is what the other person is complaining, and wherever you go they are pointing to your foundation, there is something you can do. If we are our forefathers or your ancestors bundi mewuru mmadụ, or they took what is not theirs, or maybe they took land that is not their own, maybe they are under curse, maybe they did abomination, or maybe they took what is not theirs for the sake that they can do it. And today when you grew up, you find out, I'm telling you how you can exaggerate yourself, and you find out that this particular land does not belong to you people, that your father or your grandfather took it forcefully to the original owners. What would you do? Call a spade a spade. If you are in a position to return it is called restitution. If there is any abominable act committed in your family, maybe in egburu mmadụ, then make your stand firm and call a spade a spade. Condemn it. If there is any way your family offended anyone in one way or the other and you come to know about it, speak the truth and call your ancestors that your hand is not involved. If your family is the family where they desecrated the holy altars, exaggerate yourself. Call your ancestors. Call on them the ancients. Tell them that you are just a child, that you know nothing, that this particular thing was done in error, that you never supported it, that had it been you have a say when this thing is being done, that you will never support it, that you are very sorry. Perform all the necessary appeasements and rituals, appease them, and to plead that they should have mercy on you. Make sure you do not support any evil against anybody. Anywhere you see evil, call it by name, that this is evil. Never you condone it. Never you be in alliance to take what belongs to another person, because the person maybe doesn't have anybody that will speak for him or her. Don't do it. Don't be in a party where you will take what belongs to another person forcefully because the person does not have anybody that will speak for him or her. Condemn it. If there is any known alum you know that was performed, committed in your family, stand up and say, call it a spade a spade. Whether this is the alum, and exaggerate yourself.
Any evil they committed in your family, say it, call it what they are. And suggest yourself that you are not part of it. Speak. If you are finding it difficult, come to me. I will tell you what you will do in order to exaggerate yourself from the consequences. Yes, in the ancient book was written, na ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee rụta agbụrụ ha nke nọ. But I can tell you, you can do something. Na ga-eji wee rụta agbụrụ nke nọ when you are supporting the evil, when you are standing in the same place with your ancestors, knowing fully well that what they did is abomination. But when they said no, this is no, that you never support such and do the right thing, then you will no longer be counted. It's as it happened in this world. If there is a family or anybody is having issue with anybody and they don't support evil, speak out. I'm not a part of you. I will not support evil. And even the person you are having issue with will know that you do not support your family members. Believe in me, you will not be affected. Some of you will be telling me, are we talking about foundational problem? What of the white people? I can tell you, they are facing serious danger. Don't forget, we Africans, we Igbos, are true first son of God. I don't want to the ancient. One na from n'anya ka ọ na-ata afụfụ obodo etu esi aja ọjọọ ka esi aja ọjọọ others. We are the choosing people of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Yes, if there is anybody that I'm not interested in, or I can even allow the person to be misbehaving, but that person I truly love, I will always caution you. Moreover, they are facing their natural disasters, catastrophes. You normally see their terrible wind, terrible overflow of water, and so many things. And they are losing their cities, they are losing their lives. So nature knows how to do its own cleansing. So they are facing a natural disaster as a cleansing. Then you don't have to pay for their nemesis, for their wrongdoings and foundational cleansing. They have their own. Yes, we Africa has our own. The way it's affecting us is different from the way it's affecting others. Because even the way they discipline children in advanced countries is different from the way they will discipline children down here. So don't expect Oyibo people to be facing the same thing we are facing exactly. No. But I can still tell you that some of the Oyibos are still taking solutions from us. I know some of the Oyibos I have helped in one way or the other. So what I can tell you, and some of them are even suffering so many things, even sickness, despite the fact that they have good medical facilities. So don't tell me that Oyibos don't they suffer, but their own suffer is different from ours. Because what pains us is not what they will pain them. They live a kind of nuclear family system, but we live a standard life of family system. I am on the nafu makesi no. I know so, but their own suffering is different from the way nature suffer us. So stop telling me no Igbo na suffer. I can tell you some of the Igbo are even broke, don't you know? Some of them are facing some health challenges that is very terrible. So some of them are facing terrible weather. So what I can tell you is that it's not the same method you use to discipline every child. So Chukwuoke knows how he disciplines Africans. Then have his own way of disciplining the Europeans. So don't tell me that they are not suffering. They are suffering. They are suffering. So what am I saying in essence? What I'm saying in essence is this. When things are not moving well in your family, don't keep quiet. When you keep quiet, when you keep mute, is as a result that
you have already accepted it. But when things are not moving, you talk, speak out. So what am I saying in essence? When you are facing some family challenges, call a spade and say that this is not, you don't support this. Say it and do the necessary rituals to secure yourself. If you are planning to do anything, you want to lay foundation, there are some certain things you will do, some certain natural rituals. Ọtụtụ family onwebere ụgbọala batara be ha. Ụgbọala. Uncle ebe amụrụ 5 boys. The least one is 30 years. The eldest one is about 50 years. Onwebere onye goro moto. Ime ka ị na-ego moto ofu ihe eme. Somebody will break the yoke. So many things now happen. So many things now happen in this world. Those things that is happening in this world is what you should know and pay attention. So when those things is happening in your lineage and you notice that those things are happening, what will you do in order to exert yourself? So when those things are happening, speak up. Talk to someone. You must speak out and call a spade and look for solution. When so many things, people are eating from hand to mouth. Your father is eating from hand to mouth. Your uncles, the same thing. Not as if they are not working hard. They are working hard, doing all the necessary things to change the narrative. It keep happening. Come here, man, that's your uncle now supply and why supply and why he doesn't know. No, the day by Haji. Oh, we go up that G, Trela Bugie, Mona one Bugiano, Achinu Queno, Gini now a Kurusia, a layer as Yemerish, which you have to spare one. Oyen called Ella and Niego. So when those things are happening, pay attention and let someone really help you to know exactly where the problem is coming from. If that problem that is happening to your family is as a result of carelessness, then you people need to be mentored and counseled. Yes, but it's a spiritualist that will find out whether this thing that is happening, does it have ancestral problem or foundational problem attached to it? Is there anything, appeasement that is needed? Don't fold your hands. Do the needful. When you say this thing is unacceptable, the spirit will help you and call it unacceptable stuff. But if you did not mention anything, then it will remain. So you must get angry. Remember my words before I round up. You must get angry when those negative things are happening to you. You must call for change. If you feel so reluctant and comfortable in your condition that is not palatable, nobody will help you. If you see a little child, when the little child is born, if the little child wants to suck breast, he or she is supposed to cry for the attention to be given to that particular child. But if the child refuses to cry, no attention will be given to that particular child. So what am I saying? Whenever so many things are happening to you, go for deep consultation to know exactly where the problem is coming from, and it shall be well with you. Let us pray. Or you want us to do deep consultation for you, feel free to chat me on my WhatsApp number. I will always help you. My WhatsApp number is 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ be with you all. May God of Africa bless you all now and forevermore.
Ya gazie, go, shine and dominate. Thank you.